оқулығының students бүгін жалғастыратын боламыз, яғни 95-96 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп боламыз. Markets around the world дейді. Әлемдегі керемет маркеттер дейді, яғни супермаркет или мини-маркеттер. The English market Cork. Exercise 1 describe the markets in the picture. Суреттегі сауда орталығын сипатта дейді. Which of the items? Honey дегеніміз бал, vegetables, көкөністер, meat, ет, tea, шай, nuts, ол жаңғақтар, fish, балық, dried fruit, кепкен жемістер, chocolate, шоколад. Do you think you can find in each market? Listen, read and check дейді. Яғни бұл жерде the market at the top of the page is indoors. There are 2 levels and lots of stalls. I can see fruit and vegetables downstairs and it looks like a cafe upstairs. I think you can find vegetables, meat and fish here. The market at the bottom of the page has a lot of nuts and dried fruit. It seems quite exotic. I think it's indoors too. I think you can find tea, nuts, dried fruit and chocolate here. The English market, fresh fruit, vegetables, meat, fish, the green bazaar, the fruit and the vegetables, dried fruits, and the nuts, honey, and the chocolate. деп осылай жазсақ болады. Келесі екінші жаттығу exercise 2 fill in friendly selection meeting local. Яғни осы сөздерді мына бос орындарға жазып шығуымыз керек оқушылар. Біріншісінде тұрған, өзі екіншісінде local people, meeting place and the selection of fruit and vegetables болады екен. There are friendly sellers at the green bazaar who offer you a taste before you buy. Local people and the tourists visit these markets. The English market is a popular meeting place. There is a huge selection of fruit and vegetables at the green bazaar. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 think of a popular market or shopping center in your town or city. Collect information and write paragraph about it. Яғни өзіміздің қаламыздағы атақты базар немесе сауда орталықтары жайында жазуымыз керек. Мен мысал ретінде мынандай кішігірім мәтін жаздым. Келесі төртінші жаттығу exercise 4 list the 3-syllable words as in the box. Listen and check, listen and repeat. Тыңдаймыз, қайталаймыз, тыңдаймыз және тексереміз. Tropical, 3 souvenirs, 3 яғни 3-syllable дейді, 3 буыннан тұратын сөздер. Жазып аламыз. Келесі бізде 96-шы бет exercise 1 read the list of public facilities and say which owns your town or city has. Яғни бірінші жаттығудың жауабын жазып аламыз оқушылар. Бірдің A-і міне және де бірдің B-і. Келесі екінші жаттығу exercise 2 how can leisure sport facilities improve a town or city for the local community. In pairs think of 2 ways. Екінің A жауабы, келесі B жауабы. B жауабы емес, екінің A ғана жауабы болады. B'ді listen and read, тыңдаймыз, оқимыз. Does the text mention your ideas? Сенің ойың, сен ол немен келісесің бе дейді. Бұл жерде B'інде орындайтын тапсырма жоқ. Келесі үшінші жаттығу write 3 ways local town councils can improve the local community. They can encourage people to do sports at the great places where they can play. Яғни осылай жазамыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу exercise 4 which 2 of the facilities in exercise 1A can benefit the area you live in. In 3 minutes say or write a few sentences. Төртті жазып шығамыз.